పాస్వర్డ్ పాలసీస్. సో బేసికల్గా మీరు ఏమైనా వెబ్సైట్లో పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఏమైనా రొటీన్ పాస్వర్డ్ టైప్ చేస్తారనుకోండి, ఇట్ విల్ కీప్ సేయింగ్ దట్ యువర్ పాస్వర్డ్ ఈజ్ వీక్ ఆర్ యువర్ పాస్వర్డ్ డజంట్ కంటైన్ సమ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ అన్నది. సో ఇవన్నీ కూడా మనం సెట్ చేసుకునే టెక్నికల్ కంట్రోల్స్ వల్ల అనమాట. సో వెన్ సెట్టింగ్ ఏ పాస్వర్డ్ పాలసీ ఫర్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్, we can use some technical controls to make sure that passwords are strong. ఇవి ఊరికనైతే పెట్టం కదా, ఈ కంట్రోల్స్ వల్ల పాస్వర్డ్ అనేది స్ట్రాంగ్ అవుద్ది. స్ట్రాంగ్ అవుతే ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ ఫర్ ఎనీ వన్ టు క్రాక్ ఇట్. సో ఇన్ దిస్ సెక్షన్ విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ సమ్ ఆఫ్ దోస్ టెక్నికల్ కంట్రోల్స్. సో password length. It is the simplest and most common control on the password. This simply means the minimum number of characters that must be included in a password. మనం జనరల్గా చూసినట్లయితే మోర్ ఆఫెన్ 8 characters అట్లీస్ట్ ఉండాలి అని చెప్తారు పాస్వర్డ్కి. బట్ సమ్ ఆర్గనైజేషన్స్ మైట్ రిక్వైర్ ఈవెన్ లాంగర్ పాస్వర్డ్స్, అండ్ ద లాంగర్ ఈస్ ద పాస్వర్డ్, ద హార్డర్ ఇట్ ఈస్ టు గెస్ అన్నమాట. And next one is password complexity. Organizations may also set password complexity requirements. Sometimes we are instructed to include different types of characters in their passwords, such as uppercase and lowercase letters, digits, or any special characters. Just like password length, ఎంత పాస్వర్డ్ కాంప్లెక్స్ గా ఉంటే అంత కష్టం అన్నమాట క్రాక్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ వన్ is expiration. Some requirements force users to change their passwords periodically అన్నమాట. So for example, an organization might set a password expiration period of 180 days. So the user should change their passwords for each and every 6 months. But nowadays many organizations no longer have that password expiration requirements, so that users can keep the same password as long as they can. And they are required to change only when they feel like their account is breached or compromised. And the next one is password history. So password history requirements are designed to prevent users from reusing old passwords. మీరు ఇప్పుడు సమ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్కి ఒక పాస్వర్డ్ పెట్టుకున్నారు అనుకోండి, సో మళ్ళీ అదే పాస్వర్డ్ పెడితే ఇట్ కీప్ సేయింగ్ దట్ యూజ్ సంథింగ్ న్యూ పాస్వర్డ్ అన్నట్టు. సో ఆర్గనైజేషన్స్ with password history requirements will configure their systems to remember the previous passwords used by each user and prevent them from using that password in the future అన్నమాట. And these password history controls will allow the administrator to identify how many old passwords are remembered for each user. And the next one, password resets. So every organization should allow users to change their passwords quickly and easily. Want users to be able to select their own passwords and do so whenever they are concerned or whenever they feel like their password is not safe. And the next is password reuse. IT teams should also encourage users to not to reuse the same password across multiple sites. మీరు ఇప్పుడు ఇన్స్టాకి పెట్టుకున్న పాస్వర్డే ఫేస్బుక్కి, ట్విట్టర్కి అన్నిటికి పెట్టేసుకున్నారు అనుకోండి. ఇఫ్ సమ్ వన్ గాట్ టు నో యువర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ పాస్వర్డ్, సో దే కెన్ ట్రై ది సేమ్ పాస్వర్డ్ ఫర్ అదర్ అకౌంట్స్, రైట్? సో ఒక పాస్వర్డ్ దొరికితే మిగతా అన్ని అకౌంట్స్ కూడా హ్యాక్ అయినట్టే కదా. సో దట్స్ ది పాయింట్. This is difficult to actually enforce, but it does provide a strong measure of security. If a user reuses the same password on many different sites and one of those sites is compromised, an attacker might test that password on other sites and can easily get the password. And the last one is password managers. So it is difficult for the user to manage unique passwords for each and every site kada. మనం ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క పాస్వర్డ్, అది కూడా మనం ఇవన్నీ యూజ్ చేసి కాంప్లెక్స్గా లెంత్ ఎక్కువ పెట్టుకుని అలా పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. సో అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవడం అయితే కష్టం. సో దట్స్ వేర్ ది పాస్వర్డ్ మేనేజర్స్ విల్ ప్లే క్రూషియల్ రోల్. దీస్ ఆర్ లైక్ ఎ పర్సనలైజ్డ్ పాస్వర్డ్ vaults. So they are often protected by a biometric security.
So they can create and store unique passwords, and they can also automatically fill those passwords on websites whenever the user visits them. So in this way we can store strong and unique password for every site without having to remember them at all. సో ఇవేంటంటే ఇప్పుడు చెప్పుకున్నవన్నీ, ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ అన్నది మీ ఇష్టం ఏదన్నా పెట్టుకోవచ్చు, బట్ ఇవన్నీ ఉంటే ఇట్ కెన్ బి స్ట్రాంగర్ అనమాట. సో ఇట్ వోంట్ బి ఈజీ ఫర్ ది హ్యాకర్ టు క్రాక్.